Questo video è dedicato ai principianti. Faremo una cosa molto semplice con dei prodotti super economici. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Come avrete intuito dalle anticipazioni, questo sarà un video dedicato a chi è alle prime armi, quindi che sta ancora litigando con le famose agognate celle. Oggi faremo una ricetta molto semplice, utilizzeremo come tecnica la flip cup e vi mostrerò che con qualsiasi tipo di colore a vostra scelta, anche proprio il più economico che esiste in commercio e una normalissima colla vinilica unita a acqua, ovviamente con l'aggiunta di un olio. Io oggi userò l'olio di cocco di Pantene, è un olio per capelli, già me l'avete visto utilizzare in uno dei primissimi video che avevo pubblicato con altri, dove avevo fatto dei test con altri oli per capelli. Funzionavano tutti per fare le celle. Oggi ho scelto questo perché come marchio e come tipologia credo che sia quello di più facile reperibilità un pochino ovunque, ok? È semplicemente un'alternativa all'olio di silicone, funzionano allo stesso identico modo. Quindi l'idea di oggi è quella di trasmettere con chiarezza che le celle si possono realizzare con qualsiasi tipo di colore, anche il pigmento, diciamo così, di inferiore qualità, anche il colore più economico che trovate, dove, insomma, quello che volete voi, e lo potete miscelare con una normale colla vinilica bianca e acqua, aggiunta una goccia di olio. Quindi oggi io userò questi colori qua comprati dai cinesi, sono un prodotto cinese. Come tutta diciamo questa tipologia di prodotti molto economici non sono riportati dati, io non lo so che pigmento sia questo, è un azzurro primario? Non lo so, non c'è scritto, è un colore lucido, opaco, satinato? Non lo so, è coprente, semicoprente, trasparente, semitrasparente? Non lo so, che resistenza alla luce? Non lo so, per cui quando io parlo di non mi aspetto una grande resa o quel prodotto non ha una grande resa, non intendo che non produrrà celle o sarà più difficile produrre celle con quel prodotto lì. Intendo dire che molto probabilmente la resa finale non sarà ottimale. In quali termini? In termini di brillantezza, nitidezza dei colori, tra l'altro, insomma, pigmenti così economici miscelati con la colla non sempre danno risultati super brillanti. La colla è un medium assolutamente versatile, funziona benissimo per creare le celle, ma tende a opacizzare e associato ad alcuni pigmenti, adesso qua lo sperimenteremo, può alterarne il colore finale. Non sempre, ma qualche volta può capitare. Ma a noi tutto questo oggi non interessa. Oggi vogliamo semplicemente creare celle con la minor spesa possibile. Quindi proveremo due tipologie di colori acrilici, acquistati entrambi in negozi, diciamo così, di cinesi, quindi sono molto economici, e colla vinilica, acqua e una goccia di olio di cocco di Pantene. Questo è quello che utilizzerò oggi per creare le nostre celle e funziona con qualsiasi tipo di colore. Seguitemi nel lavoro di oggi.